Welcome back to our channel. இந்த வீடியோல நம்ம வந்து சர்க்யூட் பிரேக்கர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போறோம். நான் வந்து மைக்ரோ சர்வீசஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணப்ப எப்படி ரெண்டு சர்வீசஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஏபிஐ கேட்வேனா என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். Then Eureka server also I have explained you. Now we are going to see what is a circuit breaker and how it is working. ஓகேங்களா, I'm not taking a very big project for explaining this. நான் வந்து ஒரு ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட் வெரி பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்ப்ரிங் பூட் ப்ராஜெக்ட் வச்சு தான் நம்ம இந்த சர்க்யூட் பிரேக்கர் லேர்ன் பண்ண போறோம். த மெயின் திங் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை ஹோலா டெவலப் பண்றது கிடையாது. இந்த இடத்துல I was about to explain you what is circuit breaker, how two services are communicating. அது எல்லாமே நம்ம லேர்ன் பண்ணாதான் it will be very better for us to develop a very big project. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், ஒரு யூசர் சர்வீஸ்ன்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். யூசர் சர்வீஸ் அண்ட் தென் அனதர் வந்து ஆர்டர் சர்வீஸ். ஓகேங்களா, ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நான் டிபெண்டன்சி வந்து ஸ்ப்ரிங் வெப் மட்டும் தான் ஆட் பண்றேன். For now, let it be a only Spring Web configuration. நான் properties file கொடுத்துறேன் and everything is fine. நான் வந்து generate கொடுத்ததையும் it will create a zip file. ஓகே ஃபைன். நான் எகைன் வந்து ஆர்டர் சர்வீஸ்ன்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வேணுமா, அதையும் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணிடுறேன். ஆர்டர் சர்வீஸ் அண்ட் தென் இங்கேயும் எனக்கு ஸ்ப்ரிங் வெப் மட்டும் தான் வேணும். ஸோ ஐ எம் கிவிங் ஒன்லி ஸ்ப்ரிங் வெப் ஆஸ் அ டிபெண்டன்சி. நவ் ஐ எம் ஜென்ரேட்டிங் இட். ஏன் வந்து நான் ஸ்ப்ரிங் டேட்டா ஜேபிஏ MySQL கனெக்டர் இந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கலன்னா, ஆஸ் ஆல்ரெடி மென்ஷன், நான் வந்து ரொம்ப பிகினர் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஜஸ்ட் சர்க்யூட் பிரேக்கர்னா என்னன்னு நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிறதா இந்த ஹோல் வீடியோவோட மெயின் மோட்டிவ். ஓகேங்களா, அதனால ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கிரியேட் எனி என்டிட்டி, ரெபாசிட்டரி, சர்வீஸ் லேயர், கண்ட்ரோலர் கைண்ட் ஆஃப். ஐ எம் சிம்பிளி கோயிங் டு கிரியேட் சிங்கிள் ஏபிஐ. கண்ட்ரோலர்ல தான் சிங்கிள் ஏபிஐ கிரியேட் பண்ணி ஐ எம் ஜஸ்ட் சிம்பிளி கிவிங் எவ்ரிதிங். தட்ஸ் இட். ஓகே, இட் இஸ் நாட் அ மச் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமா நம்ம வந்து சர்க்யூட் பிரேக்கர்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு தான் லேர்ன் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஜிப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஜிப் ஆகி டவுன்லோட் ஆயிருக்கு இல்லையா, அந்த ஜிப் ஃபைல ஜிப் ஃபோல்டரை அன்சிப் பண்ணி ஒரு இன்டெலிஜேல ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் அ ப்ராஜெக்ட். ஓகே, லெட்ஸ் டூ தட். ஓகே, இப்போ நம்ம யூசர் சர்வீஸ்ன்ற ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஆர்டர் சர்வீஸ்ன்ற ப்ராஜெக்டை அன்சிப் பண்ணி இன்டெலிஜேல ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இன் திஸ் யூசர் சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட் I am going to simply create a very simple API. Before that வந்து நம்ம application.properties இருக்கு இல்லைங்களா, அங்க ஆல்ரெடி அப்ளிகேஷன் நேம் இருக்கும். நான் வந்து போர்ட்டை 8081ல கொடுக்க போறேன். server.port which is equal to 8081. Why 8081 கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is going to be not a single application, more than one application run ஆகுதுன்னா Spring Boot by default it will take 8080 as a port. இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி 8080ன்ற போர்ட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்குன்னா it will throw us an error like the port is already in useன்னு சொல்லிட்டு. அதனால நான் வந்து இங்க போர்ட் மாத்திடுறேன். Then I am going to create a very simple controller, user controller. ஓகேங்களா, let it be a simple class. I'm not going to create a package and all. User controller என்ற கிளாஸ்ல this class is a REST controller, அதனால @REST controllerன்னு சொல்லிடலாம். and request mapping for this should be user. ஓகேங்களா, request mapping whenever we are calling with user, this controller needs to come. ஓகே, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு மெத்தட் எழுதிக்கிறேன். பப்ளிக், it is going to return me a string, get user, open close curly bracketல நான் சிம்பிளா return அக்னி. ஓகே, இது வந்து get mappingன்றதால I am annotating it with get mapping. ஓகே ஃபைன், செமிகோலன் கொடுத்துருவோம். இப்போ நான் இதை வந்து இந்த அப்ளிகேஷனை சிம்பிளா ரன் பண்ண போறேன். ஐ ஹேவன்ட் டன் எனிதிங். நான் வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட் 8081ல யூசர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா எனக்கு அக்னின்றது ரிட்டர்ன் வரும். தட் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் சிம்பிளி ரிட்டர்ன் இன் திஸ் in this application. ஓகேங்களா, this application got started. நம்ம வந்து குரோம்ல செக் பண்ணுவோம். here localhost 8081/users.
see நான் ஸ்லாஷ் யூசர்ஸ்னதையும் அக்னின்றது பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. திஸ் ஏபிஐ அண்ட் திஸ் அப்ளிகேஷன் இஸ் ரன்னிங் ஃபைன். இப்போ நம்ம வந்து எகைன் எனக்கு ஒரு விஷயம் என்னன்னா, திஸ் ஆர்டர் சர்வீஸ் இஸ் கோயிங் டு கம்யூனிகேட் வித் திஸ் யூசர் சர்வீஸ். அப்போ எனக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டிபெண்டன்சி தேவை. அந்த டிபெண்டன்சியும் நான் இங்கேருந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு வந்து வி ஆல்ரெடி நோ கம்யூனிகேட்டிங் பிட்வீன் டூ சர்வீசஸ் வி ஆர் யூசிங் OpenFeign client. ஓகேங்களா, அதுக்கான டிபெண்டன்சி OpenFeign. இந்த டிபெண்டன்சியை காப்பி பண்ணிட்டு ஹியர் எக்ஸ்ப்ளோர் இஸ் தேர்னா இந்த எக்ஸ்ப்ளோர்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி கம்மிங் இன் திஸ் பேஜ். இங்க pom.xml கீழே போய் செக் பண்ணீங்கன்னா there is a dependency for OpenFeign. அதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். காப்பி பண்ணிட்டு let's paste the same in user order service. ஆர்டர் சர்வீஸோட pom.xml போயிட்டு let us paste this inside this dependencies tag. Dependencies tagல ஆல்ரெடி Spring Web நம்ம ஆட் பண்ணது இருக்கு and then Spring Web டெஸ்ட்டும் இருக்கு. இட்ஸ் ஃபைன் ஃபார் நவ். இப்போ நான் வந்து OpenFeign-யும் ஆட் பண்ணிடுறேன். ஒன்ஸ் நீங்கள் OpenFeign ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, அதாவது நாட் ஓன்லி OpenFeign, ஏதாச்சும் ஒரு டிபெண்டன்சி நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஹியர் தட் மேவன் ஐகான் வில் கம். இந்த மேவன் ஐகானை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா the project will reload and download whatever dependencies we have entered here. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ if you want to confirm இங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா plugins, life cycle, not here, repositories, local central, somewhere we can see external libraries. External libraries la பார்த்தா OpenFeign is there. Profiles, repositories, local is there. Somewhere we can see the dependencies. இப்போ ஏன் இங்க எரர் வருதுன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவோம். inside this main java. ஓகே, ஐ திங்க் நான் ஆல்ரெடி செக் பண்ணியிருக்கேன். இந்த OpenFeign மட்டும் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணும்போது whenever we are doing due to some வெர்ஷன் இஷ்யூ என்னோட அப்ளிகேஷன் வந்து நார்மல் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனா இருக்க மாட்டேங்குது. அதனால மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வாட் ஐ வில் டூனா வென்எவர் ஐ எம் ட்ரைங் இட் இன் த க்ரோம், அங்கிருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாவே நான் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிடுறேன். அதனால நான் இங்க வந்து சிம்பிளி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம எகைன் அப்ளிகேஷனை ஜென்ரேட் பண்ணிடலாம். திஸ் இஸ் அ ஆர்டர் சர்வீஸ் ஒன்லினோ. ஓகே, இதை நான் இந்த அப்ளிகேஷனை நான் அன்சிப் பண்ணி ஓப்பன் பண்றேன். ஓகே, நான் வித் தட் டிபெண்டன்சி நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். நவ் ஐ கேன் ஷோ யூ. நம்ம ஓப்பன் பண்ணதையும் இந்த எம்ன்ற ஐக்கான் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த எம்ன்ற ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி இங்கே டிபெண்டன்சிஸை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா வி ஆர் ஹேவிங் MVC, OpenFeign and MVC test. இந்த மூணு டிபெண்டன்சியும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் வாட் இட்ஸ் ஷோயிங் ஹியர். நவ் வந்து வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, சிம்பிளி inside this src main java class la, java folder la, I am going to create a user interface, user client அப்படின்ற interface create பண்ணலாம். user client அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு interface create பண்ணிடுவோம். in this interface what I am going to do is I am going to annotate it with an OpenFeign @Feign Client. இது வந்து Feign Client தானே. கிளைண்ட்னா என்ன, நான் ரெக்வஸ்ட் கொடுப்பேன், அது பேக்எண்ட்ல இருந்து எனக்கு சென்ட் பண்ணும். ஸோ Feign Clientன்னு கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் ஐ எம் கிவிங் இட் as user -service. user-service. Okay, after this or else வந்து let me check in the user service application.properties also. what is the, it is not user-service, it is whole user service தான், அந்த hyphen இல்ல. okay, I am removing everything and giving it. okay, இப்போ நான் user service கொடுத்துட்டேன். after this அதோட URL என்ன, URL of that application is localhost which is equal to inside a double quotes http://localhost 8081. கரெக்டுங்களா? ஸோ 8081 கொடுத்துறேன். அதில் ஒரு மெத்தட் இருக்கா, அந்த மெத்தட் தான் நான் இங்கே வாங்க போகிறேன். அந்த மெத்தட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் மீ ஸ்ட்ரிங்.
and then the method name வந்து string get user னு கொடுத்துப்போம். After this it is not going to accept any parameters and all. Okay, fine. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், @ it is a get mapping, கரெக்ட்டுங்களா? get mapping of URL என்னது, simply it is inside a users. That's it. யூசர்ஸ்னு கொடுத்துடணும், அவ்வளவுதான். இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், யூசர் கிளைண்ட்ன்ற ஒரு இன்டர்ஃபேஸை கிரியேட் பண்ணி ஐ ஹவ் கிவன் இட் annotated it with Feign. Feign Client அப்படிங்கும்போது the name of that application, name of that service is user service and அதோட URL என்னமோ அதை கொடுத்துருக்கேன். அந்த 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 அப்ளிகேஷன்ல நான் என்ன மெத்தடை கால் பண்ண போறேன். That's it. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், simply I am going to create an order service. Java class order service. Okay. Order service in the class, I am annotating it with a service. Okay, it is a service class. So, நம்ம வந்து service னு annotate பண்ணிடலாம். Okay. இப்போ இந்த service னு annotate பண்ணதுக்கு அப்புறமா what I am going to do, I am going to create a method. That method is something which is get order details public, which is also going to return me string get order details. Okay. இப்போ இந்த get order detailsல நான் என்ன பண்ண போறேன், first user get பண்ண போறேன். string user which is equal to user client இருக்காங்க இல்லையா, அந்த user client classல dot get யூசர்ன்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு இல்லையா, அந்த மெத்தடை கால் பண்ண போறோம். ஆனா இது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த யூசர் கிளைண்ட்டை இந்த கிளாஸ் டிபெண்ட் ஆயிடுக்கு அப்படிங்கும் போது ஐ நீட் டு கிவ் த டிபெண்டன்சி. கரெக்டா? ஆட்டோ வயரிங் ஐ வாண்ட் டு கிவ் பிரைவேட் யூசர் கிளைண்ட். வித்தவுட் தட் உங்களால இந்த ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ண முடியாது. வை பிகாஸ் நமக்கு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த மெத்தடை கால் பண்ணணும்னா ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் அன் ஆப்ஜெக்ட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிரியேட்டிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் நான் என்ன பண்றேன், யூசர் கிளைண்ட்ன்ற ஒரு கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த கிளாஸ் நான் இங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், ஆட்டோ வயர் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ நமக்கு இந்த ஆர்டர் சர்வீஸ்ல வர எரர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, we cannot auto wire because இந்த ஆர்டர் சர்வீஸ் யூசர் கிளைண்ட்ன்றது which is not a bean of the Spring. கரெக்ட்டுங்களா? இங்க நான் வந்து Feign Client தான் கொடுத்திருக்கேன். பட் ஐ haven't given anywhere something called as component bean. நான் எதுவுமே கொடுக்கல. பட் this Feign Client needs to work அப்படின்னா in this main what I need to do, I need to give @ enable Feign Client. Okay. Then only that error will go. Enable Feign Clients ன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா now we are able to create a bean for it. Okay. Then auto wiring நம்மளால பண்ண முடியும். Here it is something called as @ users-ங்கும் போது it is going to call the users get users method. அப்ப auto wire பண்ணிட்டேன்னா here instead of class நான் என்ன பண்ணணும், user clientன்ற ஆப்ஜெக்டை வச்சு I am going to call that get user. After this what I am going to do, simply நான் வந்து return order placed by plus user. எந்த யூசரால பிளேஸ் ஆயிடுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். See, இதுல நான் எந்த லாஜிக்குமே எழுதல. இட் இஸ் நாட் சம்திங் லைக் யூசர் ஐடி 1 வச்சிருக்க யூசர் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஐ ஹவ் சிம்பிளி காட் ஸ்ட்ரிங் ஃப்ரம் தட் அப்ளிகேஷன் அண்ட் ஐ எம் சிம்பிளி யூசிங் இட் ஹியர். அவ்வளவுதான். இப்போ நான் வந்து ஒரு கண்ட்ரோலர் கிரியேட் பண்றேன். ஜாவா கிளாஸ் ஆர்டர் கண்ட்ரோலர். Okay. In the order controller is a REST controller. So I am going to give REST controller and request mapping is something we need to give. இது வந்து எப்ப request map ஆகணும், whenever we are using orders ன்னு கொடுக்கும்போது it should need to do. And before doing that, நம்ம இந்த properties file I need to route this application to the another port which is server.port which is equal to 8082 கொடுத்துடலாம். Okay, fine. Now in this controller நான் என்ன பண்ண போறேன், this controller is going to depend on service க்கு depend ஆயிடுக்கு. Okay, fine. இப்போ I am going to give
a method public which is going to return me string get order open close curly bracket kulla. I'm going to call that order service return order service dot get order details. That's it. It is a get mapping, so I'm annotating it with get mapping. Okay. இப்போ நான் இந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்றேன். ஆல்ரெடி அவர் யூசர் அப்ளிகேஷன் இஸ் ரன்னிங். நவ் ஐ நீட் டு see கம்யூனிகேஷன் ரெண்டுக்குமே கரெக்டா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிக்கிறேன். see நம்ம அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. லெட்ஸ் செக் திஸ். நம்மளோட அப்ளிகேஷன் போர்ட் என்ன 8082/orders நம்ம செக் பண்ணோம். we'll check that first. localhost 8082/orders. இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேருக்கும் இருக்க கம்யூனிகேஷனை நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோம். ஆர்டர் பிளேஸ்ட் பை அக்னின்னு வந்துருச்சு. ஏன்னா அக்னின்ற நேம் வந்து நான் யூசர்ஸ்ன்ற அப்ளிகேஷன்ல தான் ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ரெண்டு கம்யூனிகேஷனும் இட் இஸ் கோயிங் குட். நவ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ், இப்போ யூசர் சர்வீஸ் அண்ட் ஆர்டர் சர்வீஸ் ஆர் கம்யூனிகேட்டிங் வித் ஈச் அதர். நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், இந்த யூசர் சர்வீஸை ஸ்டாப் பண்ண போறேன். ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டாப் திஸ் அப்ளிகேஷன். ஓகே, இட் காட் ஸ்டாப்டு. நம்ம ஆர்டர் சர்வீஸ் ஆனால் ஸ்டில் ரன் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. நம்ம ஆர்டர் சர்வீஸ் இஸ் இன்டர்னலி கம்யூனிகேட்டிங் வித் த யூசர் சர்வீஸ். இப்போ நான் குரோம்ல போயிட்டு த சேம் யூஆர்எல் ஐ எம் கோயிங் டு ஹிட் இட் அகைன். இப்போ எனக்கு என்ன வருது, எரர் வருது. கரெக்டுங்களா? எனக்கு இந்த மாதிரி எரர் வருது. சரி, கன்சோல்ல என்ன வருதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம். UIல I am getting it something like white label error. Order consoleல what is the error I am getting na connection refused. கனெக்ஷன் ரெஃப்யூஸ்ட் அப்படின்னா என்ன, நான் இன்டர்னலி ஐ எம் கம்யூனிகேட்டிங் வித் யூசர் சர்வீஸ். அந்த யூசர் சர்வீஸோட என்னால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல. கனெக்ஷன் காட் ரெஃப்யூஸ்ட். இப்போ என்ன இங்கே இஷ்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட யூசர் சர்வீஸ் ஒர்க் ஆகாதங்காட்டிக்கு என்னோட ஆர்டர் சர்வீஸ் இஸ் ரிட்டர்னிங் மீ அண்ட் எரர். அண்ட் என்னோட யூஐல ஐ எம் கெட்டிங் அண்ட் எரர். பட் இட் ஷுடன்ட் பி த சினாரியோ. ஓகே, ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, see connection refused என்ற எரர் வந்திருக்கு. நம்மளோட ஆர்டர் சர்வீஸ் கம்ப்ளீட்டா ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. இப்ப திஸ் இஸ் த மெயின் ப்ராப்ளம். என்னோட ஆர்டர் சர்வீஸ் இன்டர்னலி கம்யூனிகேட்டிங் வித் யூசர் சர்வீஸ். இப்ப பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கனெக்ஷன் ரெஃப்யூஸ்ட் என்னோட ஆர்டர் சர்வீஸுமே கம்ப்ளீட்டா என்ன ஆயிடுச்சு, ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. நவ் வாட் ஐ நீட் டு டூ இஸ், in this scenario we are going to introduce a circuit breaker. circuit breaker அப்படின்றது என்ன பண்ணுன்னு first நம்ம டெமோல பார்க்கலாம். நான் என்ன பண்றேன், I am going to the Chrome again and here நான் என்ன பண்றேன்னா circuit breakerக்கு தேவையான dependency ஆட் பண்ணலாம். the dependency needed for the circuit breaker is circuit breaker Resillience4j. ஓகே, இப்போ இதை எக்ஸ்ப்ளோர்ன்ற ஆப்ஷன் போயிட்டு let's go inside the pom.xml. inside the dependencies we are having this dependency. நான் simply copy பண்ணிட்டு நம்மளோட ஆர்டர் சர்வீஸ்ல பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். in the pom.xml inside this dependencies folder நம்ம வந்து dependencies tag we need to paste it. okay, here in the Maven icon vandadiyum we need to click on it, then it will reload the application and it will add the dependency for this particular dependency which we are adding here. ஓகேங்களா? once in the red வந்து remove ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம dependency add ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். it got removed. இப்போ இந்த Mavenல dependenciesல பார்த்தீங்கன்னா OpenFeign இருக்கு and then circuit breaker is also there. okay, let me stop this application, then we will do it. இப்போ இந்த டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா in this application.properties we need to add some properties. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் திங், இந்த application.propertiesல நம்ம சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆட் பண்ணோம், அதை ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா Resillience4j டாட் சர்க்கியூட் பிரேக்கர். Resillience4j
dot circuit breaker dot instances dot இப்ப user serviceக்கு தான் நம்ம create பண்ண போறோமா. So user service dot failure rate threshold which is equal to 50. Okay. Next property என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, I will explain you what is those properties meaning and all. But before that நான் வந்து எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் எழுதிட்டு அது எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு காமிக்கிறேன். Then we will get a clear idea. Dot minimum number of calls which is equal to நான் 5 ன்னு கொடுக்குறேன். And then again instance user service dot sliding window size which is equal to 10. After that again wait duration in open status 10 seconds கொடுத்துருவோம் which is equal to 10 seconds. Okay, fine. இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டோம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்தா மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேட்டா அதுதான் இல்ல. இந்த கண்ட்ரோலர் ஆர்டர் கண்ட்ரோலர் வாட் ஐ நீட் டு டூ இஸ் not in the order controller, in the order service, whenever any failure comes, circuit breaker வந்து ரன் ஆகி ஏதோ ஒரு இஷ்யூன்னு என்கிட்ட சொல்லுதுன்னா instead of this method I need to run another method. அதுக்கு I am going to give an annotation called as first circuit breaker என்ற annotation கொடுத்துட்டு inside this it is going to accept two things. ஒன்னு வந்து name which is equal to இங்க இந்த நேம்ன்றத நான் எதை சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல நம்ம ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு நேம் கொடுத்தோம் இல்லையா, அந்த யூசர் சர்வீஸ் அப்படின்ற நேமை தான் நம்ம கொடுக்க போறோம். இந்த நேம் வந்து we are going to take and give it here in the user service, order service name கொடுத்துறோம். After that it is also going to accept another method, fallback method. இப்ப இங்க வந்து ஏதோ ஒரு எரர் வருது அப்படின்னா நீங்க எந்த மெத்தடுக்கு என்னைய ரவுட் பண்ண சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சிம்பிளி again fallback methodனே கொடுக்குறேன். அந்த fallback method அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா simply I am going to create a new method. Okay, and the new method வந்து என்ன பண்ண போகுதுன்னா if any error comes that method is going to get called instead of throwing an error. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் public string fallback method. இந்த fallback methodல if you want you can accept exception வேணா exception send பண்ணிக்கோங்க. whatever you want you can send. Once you don't want anything also it is fine. Okay, இப்ப நான் வந்து it is going to return me a string னு சொன்னதால return order not processed user service is temporary not available. இந்த மெசேஜ் வந்து நம்ம most of the times பார்த்திருப்போம். sometimes வந்து that method is not available kind of message எனக்கு வந்திருக்கும். கரெக்டா நம்ம அப்பெல்லாம் பார்த்திருப்போம். but we haven't investigated more on this எப்படி அது வருதுன்னு சொல்லிட்டு now we start running our application. Actually there is one small issue, then our code will run as expected. and the issue என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா pom.xml இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த pom.xml we need to add something called as AOP. இந்த AOP நம்ம ஆட் பண்ணணும் because Resillience4j circuit breaker இருக்கு இல்லையா, it will work only with this AOP dependency. Without this dependency we are not able to run it and எனக்கு same white label error தான் கிடைச்சது. and after a lot of research I found that AOP dependency இருந்தாதான் நம்மளோட Spring will work, நம்மளோட circuit breaker will work as expected. இப்போ நான் again வந்து once whatever we have done I will give you a brief description. இப்ப order service என்ற கிளாஸ்ல I haven't done anything அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா order serviceல தான் நம்ம மொத்தமா எல்லாமே எழுதியிருக்கோம். circuit breaker where the service ஓட name and fallback method. this fallback method for sure accepts an exception. அதனால exception நம்ம பாஸ் பண்ணணும். and then அந்த exception நீங்க print பண்றீங்க பண்ணல whatever it is it's up to you, but that exception is mandatory. it will always expect the exception. இங்க நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், if anything happens
just do a fallback method. Fallback method என்ன error வந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தடை கால் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். And then controllerல நம்ம எந்த ஒரு திங்கும் கொடுக்கல. Config, this one I have created for a other project. That config I got deleted. User client. This is everything is same. We have changed only that fallback method will accept an exception. And the exception add பண்ணிருக்கேன். And then வந்து pom.xml AOPன்ற dependency add பண்ணிருக்கேன். That's it. Let's restart our application. நம்மளோட order service application மட்டும் தான் இப்ப run பண்றோம். User service application is not in running state currently. Okay. Last time when we have done this, நமக்கு வந்து connection refused என்ற error வந்துச்சு. இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா user service is not running. Let's check this URL in the Chrome. Okay. Okay. இப்ப Chromeல பாத்தீங்கன்னா I'm just closing this. Again localhost 8082 orders னு கொடுத்தா என்னோட user service available இல்லாததால it is telling me that user service is temporarily unavailable. ஏன் temporarily unavailable? I have stopped it. நான் வந்து அதை start பண்ணல. That is why I am getting temporarily unavailable. Okay. Now our main thing is Resillience4j. I mean circuit breaker related நான் properties file எழுதினதெல்லாம் எதுக்குன்னு சொல்லி நான் once clear view கொடுத்துறேன். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னது ஃபெயிலியர் ரேட் த்ரெஷ்ஹோல்ட் 50 அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ ஒரு 10 கால் வந்து போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 10 கால்ல 5 கால் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா which means if you are calling that user service again and again with sometimes don't wait for 100% rate to fail. ஜஸ்ட் இப்போ நீங்க 10 கால் கொடுக்குறீங்க அதுல வந்து 5 கால் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா 50% of that is failure. அப்ப 50% fail ஆச்சு அப்படின்னா just open the circuit. Okay. Then minimum number of calls. இப்ப நீங்க வந்து failure rate எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? இப்ப 10 கால் 20 கால்னு நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க? அந்த minimum number of calls வந்து 5 calls மட்டும்தான் minimum allowed. ஓகேங்களா? Which means இப்ப இந்த ஃபெயிலியர் ரேட் இருக்கு இல்லையா, யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு கால்குலேட் த ஃபெயிலியர் ரேட் அன்டில் அன்லெஸ் இட் இஸ் காலிங் த யூசர் சர்வீஸ் 5 times. அட்லீஸ்ட் 5 times கால் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூசர் சர்வீஸ் அவைலபிள்ல இல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா யூ ஜஸ்ட் கிவ் இட் அ ஃபால்பேக் லாஜிக். அதாவது மினிமம் 5 calls ஆச்சு நான் வந்து கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Minimum 5 calls I want to send to user service until unless I start creating the failure rate. Okay. One failure out of one request வந்து 100%. அப்ப 10ல 5 வந்து 50% அந்த மாதிரி. And then sliding window அப்படின்னா இப்ப sliding window அப்படின்றது என்னன்னா நம்மளோட சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வந்து எப்பயுமே லாஸ்ட் கால்ஸ் எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அவர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வில் செக் த லாஸ்ட் கால்ஸ் ஆல்சோ, வில் மானிட்டர் த ரீசன்ட் கால்ஸ் ஆல்சோ. அந்த ரீசன்ட் கால்ஸ் வந்து லாஸ்ட் எத்தனை கால் நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 10 calls ஆச்சு நீங்க செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம். தென் வந்து வெயிட்டிங் டைம் ஒவ்வொரு காலுக்கும் பிஃபோர் ட்ரையிங் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்டர் சர்வீஸ்ல இருந்து இன்னொரு ஆர்டர் அந்த யூசர் சர்வீஸ் கால் பண்றதுக்கு அட்லீஸ்ட் நான் 10 seconds ஆச்சு வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்றது தான் இந்த வெயிட் டியூரேஷன் இன் ஓப்பன் ஸ்டேட். ஓகேங்களா. ஃபெயிலியர் ரேட் த்ரெஷோல்ட்னா அட்லீஸ்ட் 50% ஃபெயிலியர் ஆச்சுனாலே நீ வந்து சர்க்கியூட் பிரேக்கரை ஓப்பன் பண்ணிடு. மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கால்ஸ் நான் எத்தனை கொடுத்துருக்கணும் என்னோட யூசர் சர்வீஸ்க்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 5 times ஆச்சு நான் ட்ரை பண்ணிருக்கணும். அண்ட் தென் ரீசண்டா என்னோட கால் ஹிஸ்டரிய நான் செக் பண்ணும்போது how many recent call histories do I need to check? Last 10 call histories. ஒவ்வொரு காலுக்கும் நடுவுல இருக்க டியூரேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 10 seconds. See here வந்து நம்ம சர்க்கியூட் பிரேக்கர் யூஸ் பண்ணி if our service is failed, I have given it via fallback method that user services are temporarily available னு நான் கொடுத்திருக்கேன். This is a very common behavior in a microservice architecture. இப்போ ஒரு சர்வீஸ் வந்து நான் இந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கர் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சர்வீஸ் யூசர் சர்வீஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்னோட ஹோல் ஆர்டர் சர்வீஸும் ஃபெயில் ஆயிடும். எனக்கு அது ஹேப்பன் ஆக வேண்டாம். இப்போ ஃபெயிலியர் வந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அன் ப்ராப்ளம், ஜஸ்ட் ரவுட் பேக் டு த ஃபால்பேக் மெத்தட். That is what. இப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து pom.xml I have added something called AOP Resillience4j
சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ன்ற டிபெண்டன்சி நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் application.propertiesல நான் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் நார்மலா ஒரு மெத்தடுக்கும் இன்னொரு மெத்தடுக்கும் நம்ம எப்படி கால் கனெக்ட் பண்ணுவோம் by using a Feign Client. This name is something which is given in the application.properties file and the URL நான் கொடுத்துட்டு எந்த மெத்தடை கால் பண்ண போறேன் அதோட ரவுட் என்ன அதான் அவ்வளவுதான். Then controller class doesn't have any extra additional logic for this circuit breaker, but we are having it in the service layer. Service layerல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் @circuit breakerன்னு கொடுத்தா அந்த breaker is accepting two things. ஒன்னு வந்து எந்த சர்வீஸ் அண்ட் தென் இப்போ அந்த சர்வீஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா நான் எந்த மெத்தடை கால் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். That's it. That calling method will always accept an exception. And the exception நம்ம provide and the exception should be a mandatory for the parameter. And then I'm giving it as user is temporarily unavailable. இப்போ என்னோட அப்ளிகேஷன் என்னோட யூசர் சர்வீஸ் வந்து unavailable இருந்துச்சு அப்படின்னா whenever I am trying to hit it, I will get an exception. I mean not an exception. என்னோட fallback methodல நான் என்ன எழுதி இருக்கேனோ அது எனக்கு ரிட்டர்ன் வருது. ஓகேங்களா? ஏர்லியர் இதே விஷயத்த நம்ம பண்ணோம். யூசர் சர்வீசஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஆர்டர்ஸை கொடுத்தோம். அப்ப எனக்கு என்ன வந்துச்சு, கனெக்ஷன் ரெஃப்யூஸ்டுன்ற எக்ஸெப்ஷன் வந்துச்சு. பட் when I tried with circuit breaker வச்சு I have given it in a fallback method, which means ஏதாச்சும் ஒரு exception, connection refused, whatever exception coming on that service, just route it to this method. That's it. இந்த மெத்தட்ல இருக்கிறது எனக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடும். இது வந்து மோஸ்ட் காமன் திங் இன் மைக்ரோசர்வீஸ் ஆர்கிடெக்சர். நம்ம வந்து API கேட்வேனா என்ன, how to communicate with two services, and then Eureka server na enna, now circuit breaker na enna nu nama learn பண்ணிருக்கோம். Circuit breaker is simply என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, whenever any service is failing, I don't want my whole application to fail, so I have given it another thing called as fallback method. That's it. ஓகேங்களா? I hope இந்த வீடியோ வந்து if you are beginner, if you are experienced, whatever, அது வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்றதுக்குனாலும் சரி, நியூவா லேர்ன் பண்றதுக்குனாலும் சரி யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இஃப் இட்ஸ் சோ, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. If this video is useful for you and உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் ஜாப் சீக்கரா இருக்காங்க, they are a backend developer, அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிட்டு அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க சொல்லிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. பிஃபோர் வைண்டிங் அப் அவர் வீடியோ, I want to tell you that we are having a backend courses. அந்த கோர்ஸ் டீடைல்ஸ், அந்த கோர்ஸ் டீடைல் எந்த வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன், என்ரோல் பண்ணணும்னு நினைச்சா அதோட லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். இஃப் யூ வாண்ட் டு enroll, if you want to know anything about the course, please ping me on the LinkedIn. I will be available in LinkedIn and I will be responding you back through messages. Thank you so much for watching our video. We'll see you in another video. Thank you. Bye bye.